beautiful afternoon to our various listeners out there. How are you doing? How is the weather at your sites? And this is your Ogbonge station, iPower 102.7 FM, situated at Emure Ile Owo. And this is how we do it every Wednesday through between 3 to 4 p.m. And this is your lovely program, My Health, My Wealth. My Health, My Wealth is a health education program that is designed to improve, maintain, and of course restore our physical and mental well-being. And I am your host, Olukemi Ajibola, fondly called Kemura. Attention, if you need solution, too much is given, much is expected. Yeah, Lord, just give much is there. Live long and stay strong. Live long and stay strong. Doctor's prescription, attention, if you need solution, too much is given, much is expected. You're welcome back. If you are just joining us, the program is My Health, My Wealth, a health education program that is designed to improve, restore, and of course, maintain our physical and mental well-being. As I've earlier said that my name is Olukemi Ajibola, your host. And this afternoon, what is the topic that we are going to discuss? We are going to tell you, and you are aware already that the program is a bilingual program. We speak both in our dialect, that is our language. We speak in both Yoruba and English. Ohun tá à ń sọ náà ni wípé àti tún dé àti wà níkàlẹ̀ nú lórí ètò yín, ètò wa. Ètò ìlera mi, ọ̀rọ̀ mi, ètò tó kọ́ni lọ́gbọ́n, ètò tó máa ń jẹ́ ká mọ báwo la ṣe máa ṣe tí a fi máa wà ní ìlera ní gbogbo ìgbà nítorí wípé ìgbáyé gbádùn yín náà ló jẹ wá lógún ní iPower 102.7 FM Emure Ile Owo. Ẹ̀yin náà ti mọ̀ wípé ẹni tó bá wà lálàáfíà òun ló máa sọ pé òun fẹ́ dirú, òun fẹ́ digbà. Ẹni tó wà láyé, ẹni tó lálàáfíà ló tiẹ̀ lè jẹun ká tó wá sọ wípé òun fẹ́ da ilé, òun fẹ́ lọ sí ìlú òyìnbó, òun fẹ́ ṣe, òun náà la fi lérò wípé ìlera ni ó jẹ́ number one. Òun ni kókó ìlera. Ẹni tó wà ní ìlera òun ló lè ṣe ohunkóhun. Òun náà la fi rí wípé ká máa bára wa sọ, kájọ máa gba wa ní ìyànjú lórí báwo la ṣe lè máa wà ní ìlera pípé ní gbogbo ìgbà nítorí pé ìlera lẹ́yìn ìlera ìyókù kéré. Tí èèyàn bá ti lè wà ní ìlera ìyókù kéré. Kí làwọn nǹkan tá a ní láti ṣe, kí la tún mú wá fún yín lénìí, ẹ má yí kúrò ńbẹ̀, à ń padà bọ̀. Call on doctor's attention if you need solution. Too much is given, much is expected. Yeah, Lord, just give much is there. Live long and stay strong. To live long and stay strong, ìlera lọ́rọ̀. Ìlera lọ́rọ̀. Ẹni tó wà láyé ló lè sọ wípé mo fẹ́ ṣe léyìí, mo fẹ́ ṣe tọ̀hún, ló lè máa sọ onírúurú ohun tó ń fẹ́ ṣe. Ẹni tó bá sáfẹ́rẹ́ fún nípa ìlera á mọ̀ wípé ẹni tó bá pé èèyàn tiẹ̀ láǹfààní láti lè jẹun, pé èèyàn ní àǹfààní láti lè jẹun, ó yẹ kó dúpẹ́ wípé òun àǹfààní ńlá ni. Ọlọ́run ní jẹ́ ká mọ rírì ìlera. Ẹni tó bá mọ̀ wípé ẹni tó bá lè ṣe ohun tó wù ú nínú àlàáfíà á mọ̀ wípé kò sí nǹkan tá lè fi ìlera wé. Ìlera ni kókó.
ṣe lè yàn wà lálàáfíà kó tó rántí ohunkóhun ẹni tí ò lálàáfíà a máa sọ wípé ẹ wò ẹ má tiẹ̀ sí sọ̀rọ̀ oúnjẹ àníkóhun lálàáfíà ọlọ́run ní ṣe tiwa bẹ́ẹ̀ àlàáfíà wa kò wà ní da fíàfíà ẹ jẹ́ ká wà ní ìkàlẹ̀ láti gbọ́ ohun tí a mú wá fún yín lónìí ká jọjọ gbé yẹ̀wò bí ìlera wa tó jẹ́ kókó tó jẹ́ òun ní mọ́líkì bí àwọn Yorùbá ṣe máa ń sọ mọ́líkì nǹkan tó ṣe pàtàkì jùlọ to prioritize our health òun náà la tún mú wá and ohun tó jẹ́ àkòrí tájọ fẹ́ gbéyẹ̀wò lónìí náà ni mo sọ wípé kẹ́ tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ láti máa bá wa ká lọ. Attention if you need solution. Too much is given, much is expected. Yeah, Lord, much is live long and stay on. You're welcome back. The station is Hyper 102.7 FM. Situated at Emure Owo in our local government area of Ondo State, and this is your lovely program, My Health, My Wealth, Ìlera mi, ọ̀rọ̀ mi. And as you are aware that I don't do this alone, but I have with me today a new face. I have an erudite in-house analyst with me, and that's the person of Olukemi Olukare. You are welcome on the program. Good afternoon to our listeners. How are you doing? I'm very fine, thank you. How are you doing too? I'm very well, Feromi. You're welcome on the program. Thank you for having me. Attention if you need solution. You're welcome on the program. The topic we want to treat today is we want to give you pieces, or let me say tips of advice on how to stay healthy. Àwọn ìmọ̀ràn a fẹ́ fún yín ní àwọn ìmọ̀ràn bí èèyàn ṣe lè wà ní ìlera pípé ní gbogbo ìgbà. Àwọn ìmọ̀ràn bí ènìyàn ṣe lè wà ní ìlera pípé ní gbogbo ìgbà. Ìmọ̀ràn pọ̀ lóríṣiríṣi, ìwọ̀nba náà là á lè fẹnu bà níbẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká mọ̀ dájú wípé kì í ṣe gbogbo nǹkan ló jẹ́ pé tá bá bójú tó lásìkò, àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé tá bá bójú tó lásìkò a lè má nílò láti wípé kí nǹkan tó ṣe wá dé ipò à ń sá káàkiri lọ sí ilé ìwòsàn àbí arákùnrin fẹ́ràn mi ká bá bójú tó àwọn nǹkan kan. If you observe certain things before it escalates, or how should I put it? Yeah, before it gets so beyond that, before it gets out of hand. Ó ṣeéṣe kó má dé ipò tá máa fi dán owó rẹpẹtẹ. Ó ṣeéṣe tá bá tètè bójútó àwọn nǹkan kan, tá bá tètè máa mú àwọn nǹkan lọ́kùnkúndùn, ẹ rí pé gbogbo ìgbà náà la máa ń tẹnumọ́ níbí báyìí. Ẹlòmíì tá máa gbọ́rọ̀ yìí tá tún máa sọ pé gbogbo ẹ̀ láti mọ̀. Ẹ mọ̀ lóòótọ́, ṣùgbọ́n ǹjẹ́ ẹ fi sójú ṣe? That is the question. Ẹlòmíì agbárin tani ò mọ gbogbo àwọn kan yẹn, they are simple things. Wọ́n ní iṣu àtẹnumọ́rọ̀ kì í jóná, òun náà la ṣe ń bára wa sọ ní gbogbo ìgbà. Ẹ má yí kúrò ń bẹ̀, à ń padà bọ̀. Much is given, much is expected. Yeah, Lord, much is live long and stay on. You're welcome back. If you are just joining us, the program is My Health, My Wealth. My Health, My Wealth, where we educate ourselves on how to stay healthy. And the topic which I told you we are treating today is pieces of advice on how to stay healthy. Àwọn ìmọ̀ràn báwo la ṣe lè wà ní ìlera pípé ní gbogbo ìgbà.
báwo la ṣe lè wà ní ìlera pípé ní gbogbo ìgbà. Ohun tí a máa kọ́kọ́ mẹ́nu bà náà ni wípé stay healthy involves a balanced diet. A balanced diet with at least 5 proportion of fruits, vegetables daily. Ayé àyìn lẹ́nu pé bá a ṣe lè wà ní ìlera ipò olú kí ni báwo lè ṣe wá ní í ṣe pẹ̀lú kíní ẹlòmíì ọ̀dẹ̀ kàákún. Ẹni tó ń jẹ someone who eats balanced diet daily ẹjọ ìjọ ṣe kí àìsàn dédé. It will be very scarce for someone that eats balanced diet to get even sick. No be talk of. A ṣe díẹ̀ torí fún kí ni ó ti jẹ àwọn nǹkan yẹn bí oògùn. Nítorí pé èso wa gan ó ṣe pàtàkì nínú nǹkan tá a bá ń jẹ. Lọ́jọ́ kan ó yẹ kó lè mú èso ó kéré jù 2 mẹ́ta jẹ ní ọjọ́ kan. In a day. You should at least like they do say one apple a day keep the doctor away. Ẹ ṣe my in-house analyst ó jẹ́ kí n rántí orin yìí. Yes ma'am. An apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. APPLE apple tó túmọ̀ sí wípé tá bá jẹ apple kan lọ́jọ́ kan ó máa lé wa jìnnà sí ilé ìwòsàn. Sí ilé ìwòsàn aya ẹlòmíì lẹ́nu ní apple la bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni o èso ó ní àǹfààní oríṣiríṣi dání èso bíi watermelon mango ọsàn avocado àwọn oríṣiríṣi kan bẹ́ẹ̀ we can eat like foods daily like our banana. Banana is very easy to get, you can just get it along your way. Orange, make sure you eat like vegetables and your fruits every day. Don't skip them. When you eat this you see the changes in your body like every blessed day. Every blessed day. Wọ́n kàn tí ẹ try ẹjọ́ ṣé bó bá ṣe pọ̀ tó ló má ta. Kò di dandan kó pọ̀ lọ títí it don't have to be so much. díẹ̀ like just take 1 or 2 you are good. And your body is going to you will see changes in your body. wọ́n gan gbádùn ara ẹ̀ gan. And consume most of your vegetables. You see this watermelon tí àwọn àbòkíntà wọ̀nyí is very rich for our body. Kẹfọ́ dáadáa. Wash it, take it like especially your orange too. Ṣẹ̀rí omi tó ń jáde náà wọ̀nyí so wọ̀nyí ó ní nǹkan tó ń ṣe lára gan gidi gan. Gbogbo blood ẹ̀ ló máa jẹ́ kó máa lè flow dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni so a ti fọ gbogbo àìsàn kúrò nínú ẹ̀jẹ̀ wa. So ẹ jẹ́ ká máa jẹ èso wa lóòrèkóòrè. Yìí náà ti gbọ́ bí arákùnrin Fẹ́rànmi Olúkàrẹ̀ ṣe ṣàlàyé fún wa wípé tá bá ti ń jẹ gbogbo nǹkan wọ̀nyí a máa fọ àwọn àìsàn gan kúrò nínú ẹ̀jẹ̀ wa. A máa fọ mo mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètí la máa gbọ́ wa ẹlòmíà sọ wípé ta ni ò mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ rí i pé àwọn bàbá wa àtijọ́ wọ̀nyẹn ẹ rí i pé the rate at which àwọn oríṣiríṣi àìsàn tí a kì í gbúrò láti. that we don't get before now. Ó ti wá pọ̀ gan-an. These are common outside now. Ẹ̀jọ̀ sórí cancer part of the body tí a ti wá gbọ́ mọ́. I don't think there is cancer of the Ọlọ́run jẹ́ kó jẹ́ ìpín cancer of the tongue, of the eyes, of the ear, of the breast, and different these things types. happen because of what we eat. Because of what we consume every day. What we consume on a daily. So you should be careful of things you consume and things that are processed. Ẹlòmíà ni kí ni wọ́n ń sọ ibi tó dẹ̀ ti ń bẹ̀rẹ̀ lélẹ́yìí o ibi tó ti ń bẹ̀rẹ̀ lélẹ́yìí o oríṣiríṣi là ń gbọ́ báyìí tá bá wo ẹ̀rọ ayélujára gan wá ń bá èèyàn lẹ́rù láti wò mọ́ oríṣiríṣi lẹ máa gbọ́ cancer of the this cancer of the that láwọn bàbá wa àtijọ́ tó yẹ pé àwọn fresh veggies náà máa ń jẹ. most of the time that wọ́n wáyà àtijọ́ ń gbà yẹn gan oúnjẹ òòjọ́ like bí èso òòjọ́ náà wọn bàbá wọn máa ń jẹ ń gbà yẹn. wọ́n á já ewé tó fresh ones. ẹlòmíà lọ lórí ọlọ wọn dẹ fi jẹun bẹ́ẹ̀ àwọn bàbá yẹn wọ́n máa ń pẹ́ gan nígbà yẹn wọn àmọ̀pọ̀ Ọlọ́run ló ní ẹ̀mí gbogbo àbọ̀ tá a bá ní tọrọ wa jẹ àwa gan mọ̀ wípé àwọn nǹkan tá à ń jẹ ipa tí nǹkan tá à ń jẹ ń kó nínú àwọn nǹkan tó ń ṣe wá òun ló pọ̀ jù nǹkan tá à ń jẹ ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó oúnjẹ gan even Bíbélì gan sọ gan kí ni èrè tó wà nínú ayé gan tó bá kò sẹ́ni tí kò ní kú o béèyàn bá kú o lè gbé ilé lọ sọ́run kì í ṣe pé ó fẹ́ gbé ilé lọ gbé oúnjẹ lọ sọ́run náà bọ̀ nǹkan tó ti jẹ sínú yẹn ó lè rí ẹ̀. òun náà wà gbé dání. òun ní èrè ẹ tó rí nínú ayé gbogbo ìyókù pátápátá gbogbo ẹ̀ ló dáa o ó dára láti kọ́lé ó dára láti lọ sílùú òyìnbó ó dára láti ṣe gbogbo nǹkan mèremère. èèyàn tí ò ní ìlera kò lè ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn àti pàápàá jùlọ wípé nǹkan tá a bá jẹ oníwàásù tiẹ̀ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé òun nìkan lè rí ta rí nínú ayé ẹ jẹ́ ká jẹun tó dára so that ìwọ̀nba àkókò àti ìgbà tá a bá máa lò gan a tún lè lò nínú àlàáfíà we enjoy our health we enjoy sound health kó tó di pé ó pẹ́ jù
fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ìkànnì iPower 102.7 FM ní ìlú Èmùrè Ilé ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀wọ̀ ni a wà ẹ má yí kúrò ń bẹ̀ à ń padà bọ̀. Call on doctor's attention if you need solution. Too much is given, much is expected. Yeah, Lord, just give much is there. You are welcome back. If you are just joining us, the program is My Health, My Wealth. My Health, My Wealth. And the topic we are treating, as I have earlier mentioned, is helpful piece of advice or tips on how to stay healthy. À ń fún yín ní àjọ ń fúnra wa náà ni torí kò sẹ́ni tó mọ̀ ọ́ tán. À ń fúnra wa ní ìmọ̀ràn báwo la ṣe lè máa wà ní ìlera pípé ní gbogbo ìgbà tá a máa gbádùn ìlera wa. Arákùnrin Fẹ́rànmi Olúkàrẹ́ ǹjẹ́ a lè tẹ̀síwájú kí la tún lè wò ní àwọn tips on how to stay healthy. We can look at our regular physical activities. Physical activities includes any bodily movements that burns energy, ranging from daily chores to structured exercise. Key examples include brisk walking, cycling, swimming, dancing, gardening, and playing. Ó túmọ̀ sí pé àwọn ṣé ìkẹtẹ̀ ń sọ pé àwọn kẹtà ń ṣe lójoojúmọ́. The things we do daily can take part as our physical activities that we go through every day. Ó túmọ̀ sí pé ó lè ràn wá lọ́wọ́ láti wà ní ìlera. Ṣé abọ́ lásán tó dúró tó ń fọ̀? Ó ní nǹkan tó ń ṣe lára ẹ̀ o. Bẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ agbálẹ̀. Ó bẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ o bend the waist ẹ̀ o bẹ̀rẹ̀ sí gbálẹ̀ ó ní nǹkan tó ń ṣe lára o. Because all these things they deal with your joints and your muscles. They keep them moving, they keep them going. So if you are doing your garden, like cutting your grasses, like owing your koríko tó ti wù ní àwọn láyìíká ilé wa ká bá ń túnṣe gbogbo ẹ̀ pátá ló ń ṣe yàtọ̀ sí pé ó ń ṣe wá lára gan ṣẹ́rí tí ibì kan tó bá dígbó ṣẹ́rí àwọn atẹ́gùn àti gbogbo tó bá wọ̀ tó bá dọ̀tí. àbí atẹ́gùn àlàáfíà gan ṣálẹ̀ èmi tá à ń mí sínú gan. ó wà lára nǹkan tó yẹ pé tó lè fún wa ní àǹfààní àlàáfíà tó péye ó túmọ̀ sí pé our day to day activities. Is it chores? Our day-to-day activities and chores helps a lot. ká rìn àbí ká rìn káàkiri ká ṣeré ká jó. I ní pé if you want to work, I'm not saying you should walk from here to Akure o. Like just take a walk. Just take a walk. wọ́n ní ṣe wọ́n ní kọ́ máa rìn. ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí sọ ẹlòmíì lè sọ wípé wọ́n ti kú sọ pé ṣiṣẹ́ ni ká máa rìn wọ́n á fẹsẹ̀ láti bí ìgbà yẹn lọ sí ọjà Ìkòkò. No, that's not what we are preaching for you. nǹkan tá à ń sọ kọ́ nìyẹn o. níwọ̀ntúnwọ̀nsì irúwọ́ tó bá tó ní mọ́tò you that have a car you are going from one place to another, like after going when you get back from work, just drop your car, just take like 10-15 minutes walk around your streets, and you see what you'll be fine. Take it for 2 weeks and come back for feedback and see and tell me what's happening to your body. ẹ̀yin ará ilé o náà lẹ ti ń gbọ́ yẹn o àwọn ìmọ̀ràn báwo la ṣe lè máa wà ní ìlera pípé ẹlòmíì ò ka does it now mean that tíyàn bá wá jókòó sójú kan kò dáa. It's very bad for you to be very high and sit down in one place. It's not really sufficient for our body. It can if you are tendency to be a fat person, it will be very easy for you that way. You will just start getting even until you need tendency to they will start becoming lazy while your muscles will start relaxing, and your muscles are not meant to be relaxed. They're meant to be functioning, meant to be working. Yes, but not too much. Everything, not and if possible, you can register yourself at a nearby gym and start working and take little exercise. ṣé gbogbo èèyàn ló wá lè ṣé èmi báyìí tí mi ò sanra báyìí máa tó mọ́ láti gym ò ń ṣe fún yàn tó sanra. Gymming is not meant for you to be like a fat person. No. Bí mi ṣe sanra báyìí tí máa ti lọ sí gym ṣé mi wá ní. If you go to gym now with your stature, I promise you, in a month you will love yourself more. Love me myself more. I'm telling you. mi ò tún fẹ́ gbẹ́jú bí mo ṣe gbẹ́. yín ṣe kò ní lọ́kẹ́ gbẹ́ the way the máa ṣe máa rí mi shop ẹ̀ máa lè gbẹ́ the way bẹ́ẹ̀ ṣe máa rí the way bí. so kò ń ṣèyàn tó sọra nìkan ní gym wà fún I've always believed pé ẹni tó fẹ́ sọra ni ó máa ní láti.
no kì í ṣe ọ̀tún sọ́ra nìkan ni gym wà fún. Gym is just meant for you to exercise your body, your muscles, your veins and all those kind of stuff. So it's not really meant for someone that wants to slim down or anything. No, it's meant for your body to exercise your body and keep your body fit. Yes, that's just the sense of it going to the gym. ẹ̀yin ará ilé iṣẹ́ ti ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn nǹkan tá a dẹ̀ kà kún wọ̀nyí ibẹ̀ ló ti ń bẹ̀rẹ̀ o because wọ́n ní tá bá rìn káàkiri gan a tún máa burn fat away a tún burn gbogbo àwọn fat unwanted fat in the body. unwanted fat àwọn ọ̀rá tí kò nílò ní tí kò yẹ kó dúró sí ara wa even gan téèyàn bá mu coke nígbà wọn ní tó bá a máa burn àwọn sugar yẹn away a ṣì ń padà bọ̀ ẹ má yí kúrò ń bẹ̀. All doctors attention if you need solution. Too much is given, much is expected. Yeah, Lord, much is live long and stay long. Live long and stay strong. Doctor's prescription. All doctors attention if you need solution. ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀yin ará ilé lórí ètò yín ètò wa ìlera lọ́rọ̀ ní ìkànnì ipa 102.7 FM èmùrè ilé ní ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀wọ̀ ìkànnì alálùbáríkà ìkànnì tí Ọlọ́run gbà fún náà ní ìkànnì iPower ohun tá a dẹ̀ ń gbéyẹ̀wò náà ni báwo la ṣe lè wà ní ìlera pípé à ń fún yín ní àjọ ń fúnra wa ní àwọn ìmọ̀ràn bí a ṣe lè wà ní ìlera pípé arákùnrin Fẹ́rànmi Olúkàrẹ́ ǹjẹ́ a tún lè tẹ̀síwájú kí làwọn nǹkan tá a tún lè gba àwọn aráalé ní ìyànjú láti lè wà ní ìlera pípé yàtọ̀ sáwọn ilé ìta ti tún mẹ́nu bà. The third thing we can keep to keep ourselves healthy is sufficient sleep. Sufficient sleep. Sufficient ká máa sleep. sùn ní dáadáa déédéé ká máa sùn. ká má máa para wa ká má máa parun jẹ. Sufficient sleep. Sufficient sleep is essential for physical repair, cognitive function and emotional health. With adults generally requiring 7 to 9 hours of quality sleep. Uninterrupted rest on night. Uninterrupted pé oorun tí kò sẹ́ni tó wá disturb ẹ tí kò sẹ́ni tó dààmú ẹ lójú tí kò sẹ́ni tó wá sọ tó wá pa abáwọn tí máa disturb tí kò sí. The least sleep as a being you should have should not be less than 6 hours. 6 solid hours. Nothing less than 6 hours. Ǹjẹ́ situation Nigeria wa gbà báyìí. And we just have to try. You just have to just. Because mo fẹ́ dọ́gbọ̀n kánilẹ̀ ò kì í ṣú arákùnrin Fẹ́rànmi. àwọn èèyàn máa ṣiṣẹ́ 24 hours. I'm telling you kánilẹ̀ ò kì í ṣú ni. You walk around the clock. sílẹ̀ bá ṣùgbọ́n ní ẹlòmíì àtúmọ̀ àbẹ̀wò owó ìbò là ń gbówó. àwọn gbé ìgbà onílẹ̀ mọ́nsìn. I'm telling you tí ò dé yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ló dẹ̀ ń ṣe ìpalára fún ìlera wa. Uninterrupted sleep ni wọ́n pè é o èyí wọn ti gbọ́ wọ́n ní uninterrupted sleep. Uninterrupted yẹn ti bá máa túmọ̀ ẹ̀ ní Yorùbá wípé tí kò sẹ́ni kankan tó wá. tí wọ́n dà í láàmú tí wọ́n disturb rẹ tí kò sẹ́ni kankan tó wá dá oorun yẹn mọ́ ẹ lójú àbí bóyá wọ́n dédé wọ́n pa mọ́ ẹ lójú rárá tó ráyè sùn dáadáa sound sleep ó tún yàtọ̀ sí rest o. ó yàtọ̀ sí rest you can rest. You can rest and not sleep. Yes. But when you sleep, you are sleeping. You are slept. Nìyẹn ó ti sùn náà nìyẹn. Yes. You have slept. Wàá sùn dáadáa. Way different from sleeping. From sleep. Yes. Náà ti gbọ́ wọ́n ní ká sùn wọ́n ní fún adult fún àgbàlagbà tó mi wọ́n sọ pé arúgbó bẹ́ẹ̀ yẹn pé at least adult. I think the adults meant here is anything 18, 21 above. Pé ó kéré tán. o gbọ́dọ̀ ní 6 to 7 hours sleep. ó kéré tán ni wọ́n pè é o tó bá ju bẹ́ẹ̀ lọ ó wà òkè ipò ó kéré tán Yes. tó túmọ̀ sí pé ẹ jẹ́ ká mú bàyà aago mẹ́jọ alẹ́ bẹ́ẹ̀ yàn kan tiẹ̀ wá sùn ní aago mẹ́jọ. ìwọ tó bá sùn ní aago mẹ́jọ alẹ́ báyìí ó pẹ́ jù ó yẹ kó ìwọ tó bá sùn ní aago mẹ́sàn-án ká sọ pé aago mẹ́sàn-án alẹ́ àbí aago mẹ́wàá alẹ́ ó sùn dáadáa wọ bí aago márùn-ún aago mẹ́wàá gan ti pẹ́ jù láti sùn aago mẹ́wàá láìsí ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn there are some people that tends to work till later at night. So if you sleep around 9 p.m. 9 p.m. 4-5
it's okay. Kò tó jí di wọ́n sọ yẹn o uninterrupted. You can't just sleep around. There are some people like they sleep around 9, anything 12, they are back there and they will stay awake till. wọ́n ti jí láago méjì padà. So to that's enjoy not good for your health at all. wọ́n ní fún It's very àǹfààní. bad for your health and it can start affecting you mentally. ìyẹn tó túmọ̀ sí wípé ó lè bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe pẹ̀lú mental health, emotions àti gbogbo àbí. gbogbo anything that deals with your health mentally can start affecting you. ó lè bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìpalára fún mental being wa. tá a bá ti ní oorun tó dáa ibi tó dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ nìwọ̀n yẹn á di pé ẹ̀fọ́rí bẹ̀rẹ̀ sí ní setting orí ń fọ́ mi á wá di pé àwọn dọ́tọ̀ oorun tó yẹ pé ò lè fowó rà á tó yẹ kó ti rọra sùn ní ayọ̀ àti àlàáfíà wàá máa fowó wa káàkiri ọlọ́run mà ní fi ìlera jẹ wá níyà òun lẹ ti ń gbọ́ yìí o ẹ̀yin ará ilé ẹlòmíà máa sọ wípé gbogbo ẹ̀ ni mo ti mọ̀ ǹjẹ́ à ń fi sójú ṣe àmọ́ lóòótọ́ ǹjẹ́ à ń fi sójú ṣe ibi tó ti máa ń bẹ̀rẹ̀ nìwọ̀n yẹn mo fẹ́ dirú mo fẹ́ digbá o school àwọn ọmọ yìí náà ni ọlọ́run akókó ṣe gbogbo ẹ̀ situation Nàìjíríà tá a bá sọ pé òun la fẹ́ máa fi wò ní èèyàn máa nílè jẹun gan débi pé èèyàn tiẹ̀ ní jẹun yẹn máa sọ pé ara wo school ọmọ ni mo wá gbogbo ẹ̀ ló dáa láti ṣe ó dára ká tọ́jú àwọn ọmọ wa ká wo school ọmọ ṣùgbọ́n jẹ́ ká ro gbogbo ẹ̀ wípé ṣe la ṣì wà náà ọlọ́run má jẹ́ kọ́ ọmọ wa dọmọ ọlọ́mọ o ọlọ́run má jẹ́ kí ìlera wa kó dẹ̀ da fíafíà ká farabalẹ̀ ká gbọ́ gbogbo ẹ̀ ká dẹ̀ fi sí ojú ṣe ẹ má yí kúrò ń bẹ̀ à ń padà bọ̀. Call on doctor's attention if you need solution. So much is given, much is expected. Yeah, Lord, just give much is given. Live long and stay strong. Live long and stay strong. Doctor's prescription. All right, you're welcome back. If you are just joining us, the program is My Health, My Wealth on your Ogbonge station, iPower 102.7 FM, situated at Imrele or in our local government area of Ondo State. And the topic we are treating on My Health, My Wealth program today is tips on how to stay healthy. Arákùnrin fẹ́ràn mi. Can we move forward? Yeah, another point for us to keep ourselves healthy is reducing our sugar. Reducing our sugar. Yes. Kí sugar intake wa kó jẹ́ níwọ̀ntúnwọ̀nsì ní ká máa jẹ nǹkan tó dùn. Yes. Ìwọ̀ntúnwọ̀n. Reducing sugar intake involves limiting sugary drinks, processed food, and refined carbs. Tó túmọ̀ sí pé tá a máa sọ̀rọ̀ nípa sugar kì í ṣe sugar is not all about you putting sugar in your tea or the sugar you see. You see, your carbohydrates deals with sugar. The end product of your carbohydrate is sugar. So you consuming your rice, your yam, your fufu. Those I know. There's this guy I have. Only fufu mefa. So imagine you consuming. The end product of certain foods is sugar. So even without you not eating sugar ti wà already. Sugar is already in your because blood ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oúnjẹ tá à ń jẹ sugar ní ìgbẹ̀yìn wọn òpin wọn. So kì í ṣe ìgbà tó bá kó sugar sínú tíì àbí tó bá kó sínú gàrí ló ṣe mọ̀ pé òun jẹ sugar. ẹlòmíà ní mi kúkú ń jẹ sugar lọ́wọ́ ṣe mi jẹ sugar. àánú òun jẹ sugar. kóòkì tó mọ ọmọ sugar tó wà nú ẹ̀. no yàtọ̀ sí kóòkì gan àti ẹ̀sìn pé sugar wà nínú àwọn oúnjẹ wọn rice àti ẹ̀bà gbogbo ẹ̀ the end product is sugar. So you don't have to start being pinpoint that ṣebí you don't jẹ sugar gbogbo àlà ń jẹ sugar torí there is no ṣàṣà ní oúnjẹ tó wà tí sugar ò contain. sugar kò zoom tí ò ní sugar nínú. So you reduce your sugar intake. It's really help. It's when sugar is too much in your body, it can lead to diabetes. And I think everybody knows how deadly diabetes is. You know, how deadly diabetes is. Diabetes is one of if you have diabetes, your life span is already reducing. Yẹn bí a ṣe lè pẹ́ tó ni wọ́n ṣàlàyé yẹn wípé tó bá ti di pé o ti ní diabetes. Your life span is already reducing. Okay, kí ni wàá lè ṣe nípa ọ̀rọ̀ ṣọmọká àti sọ́bà yẹn pé kò ń ṣe direct sugar intake. Àwọn oúnjẹ yẹn that means àwọn nǹkan tá a ti mention náà ni. Ó má jẹ́ ẹ̀bà kí protein náà máa wà nínú oúnjẹ wa. Òun la ṣe going back to our first point, balanced diet. So when your meal is balanced, your sugar whatever is going to be balanced. Kò ní pọ̀ jù. That's why it's saying it in the word balanced diet. It's balanced. Balanced diet. Kò ṣe bó ń jẹ bá ṣe pọ̀ tó ẹ̀bà gidigbi. Yeah, and our processed food. I can see recently I see a lot of processed food coming out right now because there's ṣàṣà ló ń jẹ tó yẹ pé ó máa sè
tó bá délé ló máa sè ní but most of the recently báyìí the way wọ́n ṣe import àwọn oúnjẹ tó ń ti can àwọn oúnjẹ tó wà nínú agolo tó ń ti sí sínú pack cancer. ó tẹ̀ ní ó ní kan tí mo recently tó ń ṣe kí ni wọ́n pè kí ni bí wheat wọ́n ṣe sínú sealing kini sínú seal bag and all those things are processed food they are not natural chemicalized náà sọ yẹn wọ́n ti fi chemical nítorí kó má bàa tètè bàjẹ́. doctor ti advice mi pé kí n má jẹ noodles ìyẹn indomie because wọ́n ti fi chemical sí kó má bàa tètè bàjẹ́ dẹ̀ ní ohun àwọn kan tó dẹ̀ ń pa wá kú lọ nìyẹn Ọlọ́run mà ní pa wá kú o. so please try and reduce your refined food and your processed food. àwọn big junks náà. yes bẹ́ẹ̀ àwọn ní ká má jẹ́ àbọ̀ kó má pọ̀ jù. they are not saying you shouldn't eat it but just minimize it. àwọn oúnjẹ inú agolo àwọn kìnnì kan wọ́n ti kó chemical sí. àwọn green peas your titus and all those kind of stuff. wọ́n ti ìyẹn náà pè é lè tá a pè ní sardine wọ́n ti fi chemical tí kò fi ní tètè bàjẹ́ sí olófin ìdàbẹ́ ẹni pé àìsàn tí kò sí ní ayé àtijọ́ wọ̀nyẹn àwọn bàbá wa wọ́n ò tìrì wọ́n kìnnì kan àwọn ìyá wa wọ̀nyẹn tó yẹ pé at the age of 35 wọ́n ní cancer of the kidney kan tó dàbí ẹni pé ikú ọ̀dọ́ ti wá pọ̀ jù àmà ní ikú ọ̀dọ́ mọ́ o olè tí ń gbọ́ yẹn wáyé and make sure you increase your fibre. Your fibre àwọn bí greens wa àwọn bí oatmeal brown rice and whole wheat pasta àwọn kan bẹ́ẹ̀. bọ́lá tí wọ́n fẹ́ rí brown rice ní. mi ò rò pé brown rice mi ò rò pé brown rice yẹ́rẹ́ àbí wọ̀nyí but other options are there. Wheat wa oatmeal wa. kì í ṣe meat eléyìí tó ti tún process wọ́n process meat wheat tún wà o tó ti fi chemical sí tó ti pack rárá. We have the likes of your apples in among your fruit. These are the kind of things that help your body. Your apples, your fruits, your vegetables, and your nuts and seeds. And most importantly, nuts, cashew nuts, groundnuts, all those kind of kola nuts, all this kind of stuff. Yes. Kola nuts yẹn wọ́n ti ẹ̀ ní ó dáa gan yẹn asala. Yeah. ṣé o náà pè ní asala? Sorry. Kí ni mo fẹ́ sọ walnuts ni mo fẹ́ sọ walnut ní asala. Anything nut is very essential. It's a good fiber for your body. I don't think kola nut is part of the nut we are talking about. Kola nut is obi. Kola nut is obi ó da fara. But ó tún tó bá tún wá jẹ kola nut. It's part of how do I even call it now? Well, it's like it's good for you, but when you consume too much of kola nut, it tends to give you this. It contains this thing they call caffeine. Caffeine. Yes, it contains caffeine. Be energy drink. Yeah, with that caffeine, it prevents you from sleeping. But when you take it in a minimal way, you can never be affected by that. So you should just look at what you are eating and consuming. ẹ̀yin ará ilé wọn lè máa ti ń gbọ́ bàdé ṣe ń sọ ní gbogbo ìgbà lélẹ́yẹ lómìnira ní gbogbo ẹ̀ náà à ń sọ wọnú ara ni tẹ́bá ní ká máa wò ó náà ẹ rí i pé ṣàṣà nígbà tó yẹ pé àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ò kí máa ń jẹyọ nínú àwọn ọ̀rọ̀ wa látàrí wípé ká lè wà ní ìlera pípé náà ni látàrí wípé ká lè wà ní ìlera pípé ni because àwọn àìsàn gbogbo tí à ń dojúkọ kò ń ṣègbà kan ló wọ inú àgọ́ ara díẹ̀díẹ̀ á ti wọ inú àgọ́ ara tán níjà tó lè tẹ̀síwájú. Yeah. Also, one of other way we can do is controlling our portion, our food portions. bóúnjẹ ṣe pọ̀ tó kọ́ ni kókó kì í ṣe dandan ni kó jẹ́ pọ̀. ẹlòmíràn ni mo fẹ́ sanra ẹ bá gbìm ẹjọ́ ṣé òun máa fi sanra ni. It's not how far but how well. tóbi eléyìí àwa ni ṣé yẹn. ó ní mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé mo ní ọ̀kan tó lè jẹ fùfú mẹ́fà. ẹjọ́ ó rò pé ṣé bẹ́ẹ̀ orí ńlá kọ́ ni wọ́n fi yan oyè nínú. So you should control your food portion and eating protein with carbohydrates to stabilize blood glucose, consistent exercise, stress management, and improve sleep. Also natural manage blood sugar. So tá bá ń jẹ bí carbohydrate báyìí ká make sure wípé protein wà ńbẹ̀. òun lè ṣe máa rí pé most of the time ti bu oúnjẹ fún ẹja fún alẹ́ ẹran ló ṣe dájú pé wà mandatory. They are just trying to balance it. Still it's not balanced. If you are just consuming rice no, it's not balanced. So when you have your kẹwà díẹ̀ tó wà ńbẹ̀ kẹran wà ńbẹ̀ kí fruits ẹ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kẹyìn wà ńbẹ̀ àbí kankan àmọ́ pé kò yí sí ṣùgbọ́n tó bá ṣẹlẹ̀ owó tá a sọ pé níyẹn a máa kó fáwọn dókítà a máa sọ pé sorry sir dájú ìjọ Ọlọ́run ṣe tó wà bẹ́ẹ̀ a tún máa fi bẹ̀ wọ́n a tún máa sọ thank you. So if you have the money instead of spending in the hospital, buy the food and make it balanced. And you'll be alright. ẹ̀yin ará ilé òun náà lè mà ti ń gbọ́ yẹn òun lè ti ń gbọ́ yẹn o how to stay healthy tips on how to stay healthy advice the things that you can do to stay healthy òun là ń dárúkọ yẹn and ìkànnì iPower 102.7 FM ní ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀ ní ìlú Èmùrè Ilé
náà la kalẹ̀ sí ẹ má yí kúrò ń bẹ àpadà bọ̀. Much is expected. Ìlera lọ́rọ̀. Much is ìlera lọ́rọ̀. Live long and stay strong. Ayára ilé ẹ káàbọ̀ padà o lórí ètò yín ètò wa ìlera mi ọ̀rọ̀ mi ohun tá a dẹ̀ ń gbéyẹ̀wò náà ni ìmọ̀ràn lórí bí a ṣe lè wà ní ìlera pípé ní gbogbo ìgbà how we can enjoy maximum health arákùnrin Fẹ́rànmi Olúkàrẹ́ ǹjẹ́ a lè tẹ̀síwájú. Yes, one other way for us to get our healthy tips is limiting our alcohol. Limiting our alcohol kí ọtí mímu níwọ̀nba. níwọ̀ntúnwọ̀nsì níwọ̀nba. eléyìí bá almost everybody will. Almost I can say maybe sure? 80% of everyone including the women. Not all men and not kì í ṣe gbogbo obìnrin ní o mọtí. Bẹ́ẹ̀ni. àwọn tó mọtí gan pọ̀. So limiting alcohol misuse can damage the heart. Health managers confirm that the long-term everyday drinking weakens the heart muscles. Alcohol misuse can also lead to high blood pressure and irregular heartbeats. ẹ mọ nǹkan tó ń sọ báyìí wípé tí ọtí mímu bá ti pọ̀ jù wípé àwọn iṣan tó di ọkàn mú abẹ̀ sí ní weak ẹjọ́ ta. tí iṣan tó ti di ọkàn bá ti ń weak. téèyàn bá ti ní àwọn tó bá ní heart problem yẹn do you know they hardly succeed it. It's very rare for someone to have a heart prayer. tó bá dàbí ẹni pé wọ́n dàbí kó wọ́n padà wọ́n máa padà gbogbo wọn padà when you jásẹ̀ have gbẹ̀yìn. heart problem it's always rare for you to survive it for the person to survive it. And these things are caused by consumption of alcohol. ní tó pọ̀ jù. tó pọ̀ jù. the way bá ṣe mu ọtí only affect a lot of things. It has more to do with your heart. It deals with your liver. Your liver. ẹ̀dọ̀ àti gbogbo everything. It deals your lungs. àwọn nǹkan tẹ̀ dárúkọ yìí ọlọ́mọdé ní ìṣòro. ọlọ́mọdé ní ìṣòro. tẹ́lẹ̀ àwọn nǹkan tẹ̀ dárúkọ yìí. very delicate. ọlọ́run ló lè jẹ́ kéèyàn escape. very delicate. tó bá padà ṣe sọ́jú yẹn mo máa rí pé wọ́n máa padà last náà jásẹ̀. ọlọ́run tó ló bá kàn náwó sí ọ̀rọ̀ yẹn pé kò tí ì tó àsìkò ní. So we should limit the way you consume your alcohol. kó jẹ́ níwọ̀n ẹlòmíì àgùnfún máa gbọ́ ní nǹkan kan náà là á pààyàn. nǹkan kan náà ló máa pààyàn. wọ́n ti ẹ̀dẹ̀ ro tàwọn ọmọ ọlọ́mọ yẹn kó má sọ ìwọ ti reduce the probability kúkú ẹ. ó ti wá ro òkè tó wọ́n bá ti wà ní ayé tó fẹ́ lò àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó ti bí sílẹ̀ ńkọ́ ọmọ ọlọ́mọ tó ti fẹ́ báyìí tó ti fẹ́ ṣó fẹ́ sọ́dún pọ̀ sọ gangan ni wọ́n ti ẹ̀dẹ̀ ro yẹn. kí dẹ̀ ṣọkàn nìkan ni ọtí ń affect o ó affect lungs wa affect kidney wa. bí a ṣe ibi tó ń gbà tí èmi gbà respiratory system ẹ̀wọ̀n ibi tí èmi gbà. It affects our lungs, our livers, our kidneys, and even some people talk about it affect them sexually sometimes. tó ti bá pọ̀ jù àti lè ṣe déédéé bí ọlọ́mọkùnrin ó máa ń reduce àwa dínkù kò ní lè perform dáadáa. as a man. wọ́n á gbóúnjẹ lọ fólógbò ọlọ́mọdé kó gbóúnjẹ alẹ́ wọ́n á gbóúnjẹ alẹ́ fólógbò jẹ̀ wá bẹ̀ sí ni máa kí nígbà tó lè ṣojú ṣe. o ní mọ̀ pé ọtí tó mu ló ń fà á. ẹ̀yin ará ilé òun lẹ́ẹ̀ mà ti ń gbọ́ yẹn báyìí òun lẹ ti gbọ́ o ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ẹ̀ sójú ṣe o nígbà lè tẹ̀síwájú ṣàṣìtórí àwọn ìmọ̀ràn tá a fẹ́ fún àwọn èèyàn wa lórí. avoid smoking. Smoking mo tẹ̀ máa ń gbọ́ wá ní smokers are liable to die. smokers are liable to die. síbẹ̀síbẹ̀ it's boldly written on every carton of cigarettes. Why are people still taking it? Maybe they can't read. It's boldly written. It's boldly on every box of. ẹgbẹ́ wọn tó ń sọ wípé wọ́n kọ́ síbẹ̀ wípé. gbogbo páálí sìgá ni wọ́n kọ́ sí wípé smokers are liable to die young. wípé ẹni tó bá mu sìgá ẹni tó bá mu kíní yìí o tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ yìí o wípé àwọn gan òtún fi parọ́ àwọn gan òtún mọ̀ tún ṣàwọ̀kẹ́ lómi lè sọ pé torí pé òun fẹ́ tajà báyìí kó parọ́ fún ẹ. wọ́n máa ń kọ́ sí. ẹ̀mí ẹ̀ o àti gun ẹ̀ ó wà lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀ ti ṣe pàpà mú nítorí pé èéfín kíní yẹn gan máa dí ọ̀nà èémí. smoking ẹ̀ dangerous ẹ pé it can affect every single part of your body. Every single it can affect your blood, your lungs, your pancreas, your even sometimes. àwọn àdìgbẹ́ àwọn mìíràn máa lọ fún dialysis. get even sometimes it gets to your brain. ìgẹ̀jẹ̀ mọ̀ pé èéfín gan máa ń dí èémí gbà mí ẹ wá ìmájì kéèyàn máa fà á sí mú ọ̀nà èémí tó ń pè ní respiratory system. àwa di pé abẹ̀ sí ní a máa block. tí èémí bá ti wá ní problem. you start having breathing issues and your heart will start the pumping of the blood will start getting slower. èmi ò gòkè kòkò sálẹ̀ mọ́.
so àwọn kan tó ń pa wá nìwọ̀nyí àwa gan èyí tá à ń fọwọ́ ara wa fàgùn ló pọ̀ jù tá a bá ní tanra wa. Avoid smoking. An official health warning mandated by the Federal Ministry of Health in Nigeria and similar bodies globally to highlight that smoking causes fatal diseases. Smokers are liable to die young. Smokers reduce life expectancy by the average of 7 to 8 years. Mi ò tiẹ̀ tí kàdé bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kí n sọ̀rọ̀ tí mo sọ. So ẹni tó bá mu sìgá báyìí ọjọ́ orí ẹ̀ ó ti dínkù 7 years. ó ti dọdún méje sí mẹ́jọ. tó ṣe ìmọ̀ọ́dún tó yìí fẹ́ lò tó ti fúnra yọ mẹ́jọ kúrò ńbẹ̀ tó ti ẹ̀rọ tàwọn ọmọ ọlọ́mọ wọn yẹn. and the more you take it the more you consume it kì í ṣe pé 7 yẹn ló máa parí sí a máa yọ díẹ̀ díẹ̀. a máa yọ òkè kì í ṣe pé 7 ẹ̀yọ̀ kan yẹn lò 7 lọ́nà iye ìgbà tó bó ṣe mú tó. The more you consume it, the more you shorten your lifespan. So I'm imploring our listeners at home, please, if it's drinking, smoking, please reduce. Even though you can't quit, but just quit. Quit. I can't advise you to smoke. Just quit. So these are the things that cause that gives our health danger. That cause danger to our health. Àwọn nǹkan tó ń pa wá òun ni wọ́n ti ń ṣàlàyé òun láti ń ṣàlàyé fúnra wa látàárọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ lè gbádùn ìlera tó pé ká lè gbádùn ìlera tó pé ká lè gbádùn ìlera tó pé lórí ìkànnì hyper 102.7 FM ní ìjọba ìbílẹ̀ Èmùrè ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀wọ̀ ní ìlú Èmùrè ilé Ọ̀wọ̀ náà la kalẹ̀ sí ẹ má yí kúrò ń bẹ̀ à ń padà bọ̀. Call on doctor's attention if you need solution. So much is given, much is expected. Yeah, Lord, just give much is live long, stay long. Ìyàrá ilé ẹ̀ka àbọ̀ padà arákùnrin Fẹ́rànmi Olúkàrẹ́ ń jalè tẹ̀síwájú lórí àwọn ìmọ̀. Like we all know, it's our health doesn't have to deal with our consumption sometimes. Sometimes there are things we involve ourselves in that can cause danger to our health. Like, let's use sex as an example. Balòpọ̀. Sex, we can get so many things dangerous to our health through sex. We can get the STIs, even HIV/AIDS. We can get it through sex. And this thing is very bad for our health. So, help prevent sexually transmitted disease infections and HIV/AIDS by using condoms every time you have sexual contact. Condoms aren't 100% foolproof. So discuss STI screening with your provider, birth control methods. Other condoms such as pills and implants won't protect you from STIs or HIV. Are you trying to say pé even àwọn tó rò pé àwọn lo rọ́bà ìdáàbòbò gan ó tún léwu àbí mi ò gbọ́? No, ìkan tí wọ́n ṣe àwọn lè ń sọ fún wa ni pé ìwọ tí ò bá fẹ́ oyún nìyẹn. But ìwọ tó yẹ pé o fẹ́ oyún àbí kankan lo rọ́bà ìdáàbòbò láti protect her from disease, not pregnancy this time. We are not talking about the angle. Ìlera wa làwọn sọ nípa báyìí. So ìkan tó lè mú ẹ láti máa kó àrùn nínú ìbálòpọ̀ kò lu rọ́bà dáàbò bò. tó lè jẹ́ pé tètè àwọn àrùn tí wọ́n kó látàrí ìbálòpọ̀ ó lè ń pààyàn. kì í ṣe HIV nìkan. We have syphilis, we have gonorrhea, we have this one gan, there is this one. Yeast infection and hepatitis B. Hepatitis B. Wọ́n ní ó burú ju HIV lọ. All those kind of diseases, they are diseases we can contact through sexually transmitted diseases. So kì í ṣe kan tá a bá ń fi sẹ́nu nìkan ló lè ṣe jàmbá fún ìlera wa. So láti wá mọ̀ pé ìkan báyìí ni wọ́n fẹ́ ṣe more the right thing to do, which is if it's talking about sex, use condoms at the appropriate time. Lo rọ́bà ìdáàbòbò if you must have sex tó bá ní láti ní ìbálòpọ̀. Lo rọ́bà ìdáàbòbò òun ló máa protect ẹ from disease. Láti yẹra fún àti kó àrùn tó lè kó bá ìlera yẹ. Ẹ á tẹ̀síwájú. Ẹ jẹ́ ká tún tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀ a tún lè rí àwọn. Another point for staying healthy is staying hydrated. Staying hydrated ya. Ká máa mu omi dáadáa. Ó máa ń jẹun nínú àwọn ètò tá a máa ń ṣe lórí program yìí. Ẹlòmíì ò dẹ̀ ní kàákún omi ẹlòmíì àdẹ̀ ti gbàgbé. Omi ṣe pàtàkì o. Ó ṣe pàtàkì o. After praying to your God every morning, the water should be the first thing
tó àkọ́kọ́ mu àkọ́kọ́ flush gbogbo àwọn kíní. charity system ẹ bá gba omi láàárọ̀ kùtùkùtù tómi bá ṣe kan ogun ara ẹ the way it will function throughout that day is gonna be different from the way it has been functioning the day you didn't drink water. The day you didn't drink water. Yes. If you have not been drinking it before, you just try it tomorrow morning and see láàárọ̀ like what tó kì í ṣe tẹ́lẹ̀ ni o but what tó bá dẹ̀ ti ń ṣe náà tẹ́lẹ̀ keep it up. Take a glass of water. Keep it up. And you that haven't done before, tomorrow morning before anything, take a glass of water and tell us how your body will feel throughout the day. Staying hydrated is essential for bodily functions, requiring roughly 3 to 5 liters daily. Water and other beverages for adults, though needs vary. Optimal hydration improves energy, cognitive function, and skin health while preventing dizziness and kidney stones. Consume fluid consistently, prioritizing water over sugary drinks. Kómi jẹ́ nǹkan tó yẹ pé omi ló yẹ ká máa mu jù gbogbo àwọn nǹkan tó ní ṣúgà àwọn ẹ̀kọ́ tó ibi tó wá ṣe pàtàkì láàrin wa pé ìwọ tó bá sí pẹ̀lú omi fún ọjọ́ 5 sí 7 ó possible kó ṣaláìsí ó lè pààyàn níbi tó mi ṣe pàtàkì sí tó bá wà pẹ̀lú omi fún ọjọ́ 5 sí ọjọ́ 7 ó lè pààyàn. tó bá wà láì mu omi dé láì mu omi gan-an tiẹ̀ sọ láì mu omi ó lè pààyàn. And if your water is not enough for your body you have a tendency on having kidney stone. mi kàn mọ mo ṣe fẹ́ ṣàlàyé àìtó ó ti ṣe pẹ̀lú kíndìnrín òkúta ẹnu kíndìnrín ẹ mọ̀ pé omi yìí kàn dàbí ìgbà tẹ́ pé nǹkan bí nǹkan tó máa soft nǹkan náà ni àtọ́ ok ẹ kó àgbàdo báyìí èèyàn fẹ́ lọ ro àgbàdo ní ẹ̀rọ wọn kò sínú ẹ̀rọ tàbá bu omi sí ẹ̀jọ́ ṣé a máa ṣùgbẹ́rẹ́ fún gbẹ̀rẹ́ a dẹ̀ stop tó bá yá ẹ ti mọ rírì omi báyìí rírì omi ó lọ fà ó àwọn yẹn ló lọ fà. Water is really essential in our body. Please consume water. Stay hydrated. You don't have anything to gain if you have been hydrated. And I think water is the cheapest thing anyone could ever get. Omi èyí tó bá mọ́ ni o omi tó bá mọ́. Omi just take water. Just water. Even sometimes when you are feeling hungry just take 2 cup of water. Wọ́n ní ká má jẹun o pé ṣùgbọ́n omi yẹn. Take water. Ṣé tó ń ṣe ó pọ̀ gan-an. ó tún da fún ẹ̀jẹ̀ wa gan. It allows free flow of blood in the system. A tó fọ gbogbo ìdọ̀tí gan kúrò nínú ẹ̀jẹ̀ àti kúrò ní gbogbo ara. Jà tún lè rí àwọn nǹkan míì tá tún lè fẹnu bà ká tó máa sọ wípé ó tún dàbọ̀ ká tó máa dágbére fún ti tòní. Another point for staying healthy is maintaining our mental well-being. That is our emotional balance. Our emotional balance. Ṣé ti gbọ́ pé láti máa wà ní ìlera pípé. pẹ̀lú ní mi mo ṣe lè put ẹ̀ ní Yorùbá. Mental well-being pé bí ọpọlọ wa ṣe ń ṣiṣẹ́ déédéé àbí bó ń ṣe ìrònú wa because ẹni tí inú ẹ̀ ò dùn. báwo ló yẹ ara ẹ̀ ṣiṣẹ́ dá ó ti sick. ó ti sick already ó dàbí pé ìwọ tó ń ronú tó ti ń develop high blood pressure àìsàn ló ti ń. no ẹni tó bá tẹ̀ ti ronú tó bá ti yá BP ti setting last time ta discuss mo ṣì rántí pé àwọnú topic yẹn náà tí mo sọ̀rọ̀ nípa your social association. àwọn èèyàn tó you should know the type of people you associate yourself with. tó bá jẹ́ pé o rí pé òkìrí happiness ni you better avoid them wá happiness yẹn lọ síbi tó wà health. so far ibi tó wá happiness yẹn lọ sí tí kì í ṣe fún ìpalára ọmọlẹ́kejì o tó bá rí pé ibi tó ti wà happy lélẹ́yìn better you just stay away from that place for sometimes ra kúrò níbẹ̀ kó wá bi tí happiness because happiness lórí ilé ayé happiness determines your longevity o. If you are not happy you are not likely to stay. You are not likely to stay. Because ẹni tí náà ò dùn ẹ rí pé láìpẹ́ tí wọ́n wà shorting díẹ̀ torí tí náà ò bá dùn gan your body will know this body is not happy. You know it will. àmọ́ ìpẹ́ ní yìí wà happy ó dẹ̀ máa tẹ̀ ọ́ lára it will affect you mentally. ẹni tí inú ẹ̀ dùn gan àwọn èèyàn gan mọ̀ lójú wọn ní kí ló ṣe é no matter how much you try to pretend. And this kind of thing is very bad for our health. ẹ wo ọjọ́ tí ń re bí àná ṣàlè rí ìṣẹ́jú bíi 5 tó kù ṣàlè sáré tún sọ àwọn eléyìí tó kù. And another point is getting regular checkups. ká má assume wípé kò sí kankan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni mo rí tó ti kú nígbà tó kú tó wọ́n ní kò mọ̀ tí tó fi kú ipò òun ní BP àti diamond ló ṣe mọ̀ pé òun ní BP kò ní mọ̀ pé òun ní BP wọ́n dẹ̀ wá medical wa confam ẹ̀ pé died of high blood pressure tó túmọ̀ sí pé a gbọ́dọ̀ máa check blood pressure wa ní gbogbo ìgbà. Getting regular checkups. Regular checkups are essential for early detection of health issues, allowing for timely intervention and better often life saving. Nǹkan tó ń try láti sọ fún amẹ́ ni pé
ìwọ tó bá ń ṣe àyẹ̀wò lóòrèkóòrè ó máa tètè jẹ́ kó mọ̀ pé nǹkan báyìí ló wà lára ẹ̀ at a very early stage. irú ọlọ́run jẹ́ ká rí ogun cancer ṣe ìwọ tó bá ní cancer at the stage 2 ó sì ní chance àti escape ẹ̀ o torí wàá tètè mọ bó ṣe máa dojú kọ cancer tó jẹ́ ti develop dáadáa ó lè kọ́ bẹ̀. àwọn olóyìnbó dẹ̀ sọ wípé a problem identified is half solved tó bá tètè mọ̀ wàá tètè mọ bó ṣe máa dojú ìjà kọ. yín ṣe ìgbà tí cancer bá ti wọ stage 4 stage 5 tán màá ṣe máa sọ pé it's by that time it's already getting out of hand ó ti máa need the external intervention which can be dangerous sometimes. Can be dangerous. So getting our regular checkups is very essential. ṣètìgbọ́n wọn ní ká máa lọ láti bẹ́ẹ̀ sílé ìwòsàn àbí kára at least once in 3 months. kára machine tó máa fi ṣẹ́ẹ̀kì ẹ̀ mo ti gbàgbé orúkọ tó ń pè kí ni àwọn èèyàn á ti máa mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ọ̀ ká lọ sílé ìwòsàn kò wọ́n. It's not very if you go to the government ọ̀fẹ́ máa gbà lọ́wọ́ ó lè máa ju 1,000 naira gan gbà mí just for you to register yourself. because tàbá mọ̀ ó better ẹlòmíràn ní mi jẹ́ ìfẹ́ mọ̀ rárá bá lọ pààyàn yẹn ló wọ́ọ̀sì jù kéèyàn tètè lọ wò. you have to know your status know what's happening to you so you can know how to go about it. So ṣàlè wo the last thing ká ọjọ́ tí ń rebi àná. Another point is staying out of the sun. Out of the sun. Wọ́n ní early morning sun ń dá o. Early morning sun is good because it gives us vitamin D. Even vitamin D. ó dàbí pé D yẹn náà ni vitamin D. Vitamin D. But when the sun is scorching tóun ti jáde gidi bí ọwọ́ aago méjìlá sí aago mẹ́ta ọrùn yẹn ti pọ̀ jù. ìyẹn wọ́n ṣe èyí tó ní kẹlẹ́ fara gbà o vitamin D mọ́ o. ìyẹn wọ́n ṣe vitamin D mọ́ vitamin ikú nìyẹn àdínkù òjijì. tó bá gbà ọrùn àwọn yẹn tó hot gan tó bá dìrọ̀lẹ́ gan orí tó máa fọ́ ẹ gan. ìtọ̀ ẹ̀gbọ́n agbọ́n yàtọ̀. àwọn òpin ibà ti setting. staying out of the sun when the sun is harmful rays are strongest you are not protected if it's cloudy or if you are in the water. torí àwọn míì tó rìn bá jẹ pọ̀ tó wọ́n á ní àwọn fẹ́ lọ dúró sínú pool táwọn fẹ́ lọ dúró sínú omi pé yes no sun all of that the sun cannot curb all of that it's entering your body it's entering your system so you should stay out of hot sun and take care of your health very very well. Thank you very much ẹ̀yin ará ilé òun lẹ ti ń gbọ́ látàárọ̀ yẹn o òun lẹ ti ń gbọ́ ìlera mi ọ̀rọ̀ mi ní ètò tẹ́ ń gbọ́ ní orí ìkànnì alálùbáríkà ìkànnì tọ́lọ́run gbà fún iPower 102.7 FM ní ìlú èmùrè ilé ọ̀wọ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀wọ̀ òun lẹ ní ìlú èmùrè ilé ní ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀wọ̀ òun lẹ ti ń gbọ́ látàárọ̀ yẹn o arákùnrin Fẹ́rànmi Olúkàrẹ́ mo lérò pé lọ́jọ́ mi tàbá tún pè yín I hope you will oblige. Yes ma'am. Thanks very much for coming. You're welcome. Thank you very much sir. Lórúkọ gíwá iléeṣẹ́ alálùbáríkà yìí mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó bá mi that supports for the progress of this program. I want to thank the ICT Mr. Segun Ibitayo, Mr. Temitope Topman àti my IT gbogbo yín.